see. Baby, I never say or fall into the light. Hey my loves, welcome back to my channel. This is Sumita again and I hope you all are doing well. কারণ বাতাসে কিছু একটা শোনা যাচ্ছে না? Yes, বসন্ত এসে গেছে and তার সাথে অনেক কালারসও নিয়ে এসছে আর বসন্ত উৎসবও নিয়ে এসছে এবং তার সাথে আরো অনেক কিছু নিয়ে এসছে, যেমন আমাদের কনফিউশন যে কি শাড়ি পরবো, কোন কালারের শাড়ি পরবো, কেমন মেকআপ করবো and all of this. So today like I am here the helper. Actually আমি কিছুদিন আগে আমার শিবরাত্রি ব্লগ আপলোড করেছিলাম and সেটা দেখে many of you have asked me to do a বসন্ত makeup look. So I mean, why not? Your wish is my command, so I had to do it. So without wasting any time, just dive into the video. Alright, so makeup start করার আগে let me just tie my hair তাকে এটা কোনো ডিস্টার্ব না করে আমাকে পরে। ওকে, সো বিফোর অ্যাপ্লাইং এনি মেকআপ স্কিন কেয়ার ইজ মাস্ট অ্যান্ড সেটার জন্য আমি ফার্স্টলি আমার ফেস ওয়াশ ইউজ করছি আর সেটা হচ্ছে অ্যাটিটিউড ইনস্ট্যান্ট নারিশ হেল্পার ফেস ওয়াশ ফর দ্য ড্রাই স্কিন, বিকজ ওয়েদার ইজ চেঞ্জিং অ্যান্ড এই টাইমে আমার স্কিন প্রচণ্ড পরিমাণে ড্রাই হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড ফর দ্য ময়শ্চারাইজার আই এম অ্যাগেন ইউজিং অ্যাটিটিউড রিচ ক্রিম ময়শ্চারাইজার, and moisturization is very essential before applying any makeup on your skin because এটা তোমার স্কিনটাকে বেশ হাইড্রেটিং রাখে, মেকআপকে একটা ভালো বেস দেয় অ্যান্ড ইয়োর স্কিন লুকস প্লাম অ্যান্ড হেলদি। সো আমি এটাকে ভালো করে আমার স্কিনে অ্যাপ্লাই করে নেব অ্যান্ড আই উইল গিভ ইট 2 minutes টু অ্যাবজর্ব ইট অন মাই স্কিন। সো এটা হতে হতে আমি আমার লিপটাকেও ময়শ্চারাইজ করে নেব, সেটার জন্য আমি এখানে ব্লু হেভেনের লিপ বাম ইউজ করছি। So now for the sunscreen I'm using Attitude sunscreen with SPF 30, and sunscreen is very important whenever you go outside. Please do wear it, and this sunscreen has a formula which suits dry skin as well as oily skin. Like I have dry skin, that suits me very well. দেন আমি এটাকে ভালো করে আমার স্কিনে অ্যাপ্লাই করে নেব অ্যান্ড আই উইল গিভ 2 minutes টু অ্যাবজর্ব অল দ্য প্রোডাক্ট দ্যাট আই হ্যাভ ইউজড অন মাই স্কিন। ওকে, সো মাই স্কিন কেয়ার ইজ ডান অ্যান্ড নাও দ্য ফাইনাল শো টাইম। ওকে, তো আমি ফার্স্টলি ইউজ করছি প্রাইমার, অ্যান্ড প্রাইমারের জন্য আমি এখানে ব্লু হেভেনের প্রাইমার ইউজ করছি অ্যান্ড আমি আমার কপালে, নোজ এরিয়াতে অ্যান্ড ওয়ার এভার আই হ্যাভ ওপেন পোর্স আমি সেখানে ভালো করে এটাকে হালকা করে অ্যাপ্লাই করে নেব। দেন ইটস বেস টাইম, অ্যান্ড বেসের জন্য আমি এখানে গোপীনাথের এই মেকআপ প্যান স্টিকটা ইউজ করছি ইন দি সাইড 27। তো এটাকে আমি ডট ডট ভাবে এরকমভাবে আমার ওভারঅল ফেসে অ্যাপ্লাই করব অ্যান্ড উইথ দ্য ড্যাম্প বিউটি ব্লেন্ডার আমি এটাকে ভালো করে ভিজিয়ে নিয়েছি অ্যান্ড ভিজিয়ে পরে জলটাকে এভাবে স্কুইজ করে নিয়েছি। দেন এটা নিয়ে আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। ওকে, সো নাও ইটস কনসিলার টাইম, অ্যান্ড কনসিলারের জন্য আমি এখানে হিলারি রোডার এই কনসিলারটা ইউজ করছি ইন দি সেট 05। তো আমি এটাকে আমার আন্ডার দি আইস অ্যাপ্লাই করবো এরকম ডট ডট ভাবে নিয়ে, দেন উইথ দ্য সেম বিউটি ব্লেন্ডার আমি এটাকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। আফটার দ্যাট আই এম অ্যাপ্লাইং আ বিট মোর, অ্যান্ড এবার আমি আমার মাউথ এরিয়াতে, বিকজ আই হ্যাভ পিগমেন্টেড হেয়ার, তো মাউথ এরিয়াতে, দেন একটু ফোরহেডে অ্যান্ড আমার নাকের যে ওপরের পার্টটা অ্যান্ড গালের দু সাইডে আমি এটাকে আরেকবার অ্যাপ্লাই করবো। অ্যান্ড উইথ দ্য সেম প্রসেস আমি এটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। Okay, so now to set my concealer, I am using this Lakme Rose Powder in the shade 02 Warm Pink, and আমি এরকম একটা ফ্লাফি ব্রাশের সাহায্যে এইভাবে যেখানে যেখানে কনসিলার ইউজ করেছি ওইখানে হালকা করে ব্রাশ দিয়ে ওটাকে সেট করে নেব। এভাবে ফোরহেডে
সব আইলিডের ওপরে সব জায়গায় আমি হালকা করে এটাকে অ্যাপ্লাই করব, যাতে কোনো ক্রিজ লাইন না পড়ে যায়। অ্যান্ড বাকি যে প্রোডাক্টটা বেঁচে গেল সেটা আমি আমার ফেসে হালকাভাবে অ্যাপ্লাই করে নেব। অলরাইট, তো আমার বেস ইজ কোয়াইট ডান নাও। এবার আইব্রোর পালা। অ্যান্ড আইব্রোর জন্য আমি এখানে একটা ব্রাশ ইউজ করছি এরকম, অ্যান্ড এটা দিয়ে আমি আমার আইব্রোগুলোকে ভালো করে কোম করে নেব, যাতে যদি কোনো এক্সেস প্রোডাক্ট লেগে থাকে তাহলে যেন ওইগুলো চলে যায়। সো এইভাবে ব্রাশ করে নেব। অ্যান্ড দেন এরকম একটা আইব্রো পেন্সিলের হেল্প নিয়ে আমি আমার আইব্রোটাকে ড্র করব। একদম হালকা হাতে আইব্রোটা ড্র করো, যাতে কোনো রকম কোনো হার্শ লাইন না ক্রিয়েট হয়ে যায়। আমি জাস্ট হালকাভাবে আমার আইব্রোর উপরে পেন্সিলটাকে বোলাচ্ছি, জাস্ট টু ফিল দ্য গ্যাপস। ডুইং দ্য সেম থিং অন দ্য আদার আইব্রো। অ্যান্ড উইথ দ্য সেম ব্রাশ আমি এবার এটাকে ভালো করে ইভেনলি স্প্রেড করে নেব। ওকে, সো নাও মাই আইব্রোজ আর ডান। এবার আইশ্যাডোর টাইম। অ্যান্ড আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করার আগে আমি এখানে ভালো করে একটু পাউডার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আমার আইলিডের ওপরে, যাতে কোনো ক্রিজ লাইন না পড়ে যায়। সো ফর আইশ্যাডো আমি এখানে আমার গ্ল্যাম 21-এর আইশ্যাডো প্যালেট থেকে এই ডিপ পিঙ্ক কালারটা চুজ করছি। অ্যান্ড এটাকে এরকম একটা ফ্লাফি ব্রাশের হেল্প নিয়ে ছোটো আগে ডাস্ট আউট করে নেব। দেন এভাবে আমার আউটার কর্নারে অ্যাপ্লাই করব। আই এম জাস্ট প্লেসিং দ্য প্রোডাক্ট রাইট নাও, অ্যান্ড এইভাবে হালকা হালকা করে এবারে ব্লেন্ড করব। সো নাও টু ডার্কেন দ্য কালার আমি হিলারি রোডার এই আইশ্যাডো প্যালেটটা নিয়ে একটা রেড শেড পিক করে, লাইক দিস ওয়ান, এই শেডটা পিক করে আমার ইনার কর্নারের দিকে অ্যাপ্লাই করব। অ্যান্ড লাস্টলি টু ব্লেন্ড অল দ্য কালার্স আমি আগেন আমার সেম ব্লাশ প্যালেট থেকে এই হালকা কালারটা পিক করে, জাস্ট একটা নিউড কালার পিক করে একদম সবার ওপরে দিকে এইভাবে অ্যাপ্লাই করে ব্লেন্ড করব, তাকে কালারগুলো বেশ একে অপরের সাথে ভালো করে মিক্স হয়ে যায়। দেন আগেন আমি সেম ডার্ক পিঙ্ক কালারটা পিক করে আমার লোয়ার ওয়াটার লাইনে অ্যাপ্লাই করব। Okay, so my eyeshadows are done now. Now it's eyeliner time. And eyeliner এর জন্য আমি এখানে ব্লু হেভেনের এই আইলাইনারটা ইউজ করছি। সো আজকে আমি একটা উইং ক্রিয়েট করব, অ্যান্ড ফর দিস আই এম জাস্ট ক্রিয়েটিং এ লাইন ফার্স্ট, অ্যান্ড দেন এভাবে উইংটা ক্রিয়েট করে নেব। Alright, so my eyeliner is quite done now, and now it's mascara time. And mascara জন্য আমি এখানে ব্লু হেভেনের এই গেট বোল্ড মাস্কারাটা ইউজ করছি। Okay, so my both eyes are done and they are looking pretty cool, huh? Okay, so for kajal now I'm using Attitude a kohl kajal, and pigmented দেখছো, like it's very pigmented, so I'm keeping it for the last. And এভাবে আমি আমার ওয়াটার লাইনে এটাকে ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নেব। অ্যান্ড দেন এরকম একটা অ্যাঙ্গুলার ব্রাশের হেল্প নিয়ে আমি এটাকে স্মাজ আউট করে নেব, বিকজ আমার মনে হয় যে কোনো বাঙালির লুক কাজল ছাড়া ইনকমপ্লিট। My eye makeup is complete and full face টা এরপরে করব। Okay, so for the contour I am taking this dark brown shade from the same eyeshadow palette and এভাবে ডাস্ট আউট করে নেব, and then গালের কাছে অ্যাপ্লাই করব, and just ব্লেন্ড করতে করতে আমার উপরে হেয়ার লাইনের দিকে নিয়ে যাব। Again place the product, then এইভাবে হেয়ার লাইনে এরকম উপরের দিকে নিয়ে যাব, জাস্ট রাউন্ড রাউন্ড ঘোরাতে ব্লেন্ড করতে করতে। দেন হালকা করে চিনের কাছে, যাদের ডাবল চিন আছে তাদের জন্য এটা খুবই হেল্পফুল হয়, এটা একটা ইলিউশন ক্রিয়েট করে। দেন এমনি করে কপালের দিকে, অ্যান্ড নাকটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমি এরকম একটা ছোট্ট ব্রাশের হেল্প নিয়ে জাস্ট হালকা করে অ্যাপ্লাই করে নেব। ইউ ক্যান ইউজ ইউর ফিঙ্গার্স অলসো, বাট আই এম কমফোর্টেবল উইথ মাই ব্রাশ। অ্যান্ড দেন তাও ফিঙ্গারের হেল্প নিয়ে হালকা করে
একটু ব্লেন্ড করে নেব যাতে কোনো হার্শ লাইন না দেখা যায়। নাও ফর দ্য ব্লাশ, আমি এখানে গ্ল্যাম 21 এই ব্লাশ প্যালেটটা ইউজ করছি অ্যান্ড আই এম পিকিং দিস রেড শেড অ্যান্ড এটাকে হালকা করে এরকম একটা ফ্লাফি ব্রাশের হেল্প নিয়ে জাস্ট আমার গালের অ্যাপ্লাই করে নেব। আমি একটু চিনে, একটু নাকে অ্যান্ড একটু কপালেও অ্যাপ্লাই করব। দেন ফর দ্য হাইলাইটার আমি আগেন সেম প্যালেট থেকে এরকম একটা গোল্ডেন শিমারি শেড নিয়ে একটু ছোট ব্রাশের হেল্প নিয়ে এভাবে আমার ফেসের যে হাই পয়েন্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে হাইলাইট করে নেব, লাইক অন মাই চিক বোনস, মাই ব্রিজ অফ দি নোজ, হালকা করে চিনে, আপার লিপসে অ্যান্ড ফোরহেডে। অলরাইট, তো মাই ফেস ইজ ডান অ্যান্ড নাও এবার লিপস্টিকের টাইম। অ্যান্ড লিপস্টিকের জন্য আমি এখানে অ্যাটিটিউডের এই লিপস্টিকটা চুজ করেছি ইন দি শেড হট পিঙ্ক। And this lipstick is very creamy and very pigmented, so I'll be using it very carefully on my lips. Alright, so my full face makeup is done and now তাড়াতাড়ি লুকটাকে কমপ্লিট করে আমি ফেরত আসছি। If I were to the sea, baby, I'd never say fall into the light. Every time. Okay, so this is the final look, guys. Like, I have completed this look with some jewelry, teep, colors, flowers, and bangles also. You can add anything you want, okay? So do let me know in the comment section যে তোমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে। যদি ভালো লেগেছে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করো, ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করো অ্যান্ড সিরিয়াসলি your likes and comments gives me more motivations. তো এখন যেহেতু আবার টাইম আছে তো আমাকে সেটাও জানিও যে do you want to see more videos regarding to this topic like Basanta Utsav, holi look. I would love to create the look before the festival. So yeah, and if you are coming for the very first time on my channel then please subscribe করে দিও চ্যানেলটা, পাশে যে বেল বাটনটা আছে ট্যাং ট্যাং ওটাকেও ক্লিক করে দিও তাকি whenever I upload any video you will get notified and this is totally free, like no cost, ঠিক আছে, কোনো টাকা লাগছে না, so you can do it easy, okay? So yeah, I will see you super soon on my next video. Till then, stay safe, stay happy, enjoy the festival. Tada! If I were to the sea.